యువతరంలోని ప్రతిభా పాఠవాలను వెలికితీస్తూ వారిలోని సృజనాత్మకతకు ఒక వేదిక కల్పిస్తూ వారు కనుగొన్న జూనికాన్స్కు గుర్తింపు లభించే విధంగా మార్గదర్శకత్వం, మార్కెట్లోకి ఈ ఆలోచనను తీసుకెళ్లే విధానం మరియు ఆర్థిక సహాయం అందించేందుకు ఏర్పడిన ఫలాపేక్ష లేని సంస్థ ఇంటర్నేషనల్ స్టార్టప్ ఫౌండేషన్ ఐఎస్ఎఫ్ వ్యవస్థాపకులు జేఏ చౌదరి నేతృత్వంలో భారత్లోని 4 రాష్ట్రాలకు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక, ఒడిశాకు చెందిన వివిధ కళాశాలల పిల్లలు రూపొందించిన జూనికాన్స్ను ఎంపిక చేసి అమెరికాలో మొదటి తడవ సదస్సు గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ సమ్మిట్ను గ్లోబల్ CIO సర్కిల్ సౌజన్యంతో ఏర్పాటు చేసి వీరిని వివిధ కంపెనీ పెద్దలకు పరిచయం చేసి ఆర్థికంగా వీరికి ప్రయోజనాన్ని కల్పించడంలో సఫలీకృతులయ్యారు. ఈసారి భారత్లోని 17 రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వివిధ జూనికాన్స్ను నిశితంగా పరిశీలించి వైవిధ్యమైన జూనికాన్స్ను ఎంపిక చేసి దుబాయ్లో తమ 2వ సదస్సు నిర్వహించడం జరిగింది. గ్లోబల్ CIO సర్కిల్ ఫౌండర్ లెనిన్ గాలి మరియు CEO పద్మ అల్లూరి నేతృత్వంలో జరిగిన ఈ జూనికాన్స్ ఎంపిక ఎందరో ఇండస్ట్రీ పెద్దలను ఆకట్టుకోవడమే కాకుండా ఎందరో వీరికి మెంటర్షిప్ అందిస్తామంటూ ముందుకు రావడం గమనార్హం. ఎందరికో ఉపయోగపడుతున్న గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ సమ్మిట్ 2 నుంచి ఫౌండర్స్, జూనికాన్స్ మరియు ఇండస్ట్రీ పెద్దలు ఏమన్నారో తెలిపే రెడ్ కార్పెట్ ఇంటర్వ్యూలు మీకు అందిస్తున్నారు దుబాయ్ నుంచి MaaGulf సీనియర్ కరెస్పాండెంట్ సౌమ్య. సార్ నమస్తే. ISF ఫౌండర్గా ఎట్లా అనిపిస్తుంది 3 days ఆఫ్ గ్రాండ్ సక్సెస్ఫుల్ ఈవెంట్? దిస్ 3 days అమ్మా, నేను అనుకోలేదు ఇంత అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ది జూనికాన్ ప్రజెంటేషన్స్. మా జ్యూరీ మెంబర్స్ అంతా చెప్తున్నారు అసలు మామూలు స్టార్టప్స్ కంటే కూడా ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో టీ హబ్ ఇలాంటి చాలామంది స్టార్టప్స్ ఉన్నాయి. ఆ స్టార్టప్స్ ఫౌండర్ కంటే కూడా ఈ చాలామంది పిల్లలు బీహార్ నుంచి, అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నుంచి, ఇట్లా చిన్న చిన్న స్టేట్స్ నుంచి అక్కడ ఏం ఎకో సిస్టమ్ లేదు, ఏం లేదు. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఐడియాస్ దీంతో అసలు చాలామంది చెప్తున్నారు దే ఆర్ ఆల్ వెరీ ఫండబుల్. వచ్చిన వాళ్ళు ఆల్రెడీ 4 స్టార్టప్స్కి ఫండింగ్ దొరికిపోయింది. ఇంకా ఐ థింక్ మెనీ మోర్ పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ జాయినింగ్ దిస్ థింగ్. నేను ఇంత మూమెంట్ వస్తుందని చెప్పి అనుకోలేదు. ఎందుకంటే జూనికాన్ ప్రోగ్రామే 1 year ఓల్డ్. ఈ 1 year ఓల్డ్లో ఫస్ట్ కోహర్టు అమెరికాలో పెట్టాము, ఇది సెకండ్ కోహర్టు. ఫస్ట్ కోహర్ట్కు సెకండ్ కోహర్ట్కి ఫస్ట్ కోహర్ట్లో 4 స్టార్టప్స్ స్టార్ట్ అయిపోయారు. దే ఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్. ఇది ఆఫ్టర్ 3-4 months తర్వాత అది అయింది. ఇక్కడ 3 days కంప్లీట్ కాగానే ఆల్ దిస్ 4 people దే గాట్ ఫండెడ్ అండ్ రిమైనింగ్ వాళ్ళు కూడా నేను అనుకోవడం ఫండింగు, మెంటరింగు దొరుకుతుంది. సో నేను అనుకున్నది ఏంటంటే ఈ విలేజెస్లో చాలామంది మగ్గిపోతున్నారు అండ్ చాలామంది పిల్లలు ఈ డ్రగ్ అడిక్షన్కి తర్వాత దీనికి అట్రాక్ట్ అయిపోతున్నారు. అందుకని ఇది స్టార్ట్ చేస్తాం జూనికాన్, రూరల్ జూనికాన్స్. ఎందుకంటే ఆ అడిక్షన్ నుంచి ఈ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అడిక్షన్స్కి వాళ్ళు లాగలిగితే దెన్ రూరల్ ఇండియా విల్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్. ఎందుకంటే మన స్ట్రెంగ్త్ యూత్, డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ అంటారు. యూత్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది. ఆ యూత్ పాపులేషన్ దే గో ఇన్ టు రాంగ్ డైరెక్షన్, దట్ విల్ బికమ్ డెమోగ్రఫిక్ డిజాస్టర్. ఆ డిజాస్టర్ కాకుండా ఆ డివిడెండ్ మనం ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే ఇలాంటి జూనికాన్ని చేంజ్ మేకర్గా చేసి దే స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ జాబ్స్. మిగతా వాళ్ళందరూ అరే మా పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు, దేర్ ఆల్ గెటింగ్ టు డ్రగ్స్, వీళ్ళతో పాటు నెక్స్ట్ జూనికాన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే వాళ్ళు అమెరికా వెళ్ళగలరు, తర్వాత దుబాయ్ వెళ్తున్న స్టార్టప్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఈ పాజిటివ్ వైబ్స్ ఐఎమ్ ట్రైన్ టు క్రియేట్. నేను ఇంత సక్సెస్ అవుతుందని అనుకోలేదు. ఈ సెకండ్ కోహర్టే ఇంత సక్సెస్ అయిందంటే రాబో రోజుల్లో నేను అనుకున్న దానికంటే చాలా ఎక్కువ నెక్స్ట్ సిలికాన్ వ్యాలీ స్టార్టప్స్ కంటే కూడా మన రూరల్ జూనికాన్ స్టార్టప్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ మచ్ బెటర్ దాన్ సిలికాన్ వ్యాలీ స్టార్టప్. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ పాజిటివ్ అండ్ హోప్ఫుల్ అబౌట్ దట్. సార్ ఇప్పుడు మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మీద మీకు కమెంట్ ఏంటి సార్? See, current education system is not suitable for this kind of innovation. తర్వాత R&D ఏం లేదు, అంతా మగ్గింగ్ అండ్ మెమరైజింగ్ ఆల్ దట్. That pedagogy is useless for jobs కానివ్వండి, తర్వాత they want to become entrepreneurs, no way. So there have to be disruptive reforms in the school education and college education. Then only they will be able to meet the challenges of AI era. People are calling this exponential era. ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఏరాలో ఈ సంవత్సరానికి నెక్స్ట్ ఇయర్కి చాలా మార్పులు వస్తున్నాయి. ఈ మార్పులకి మన ఎడ్యుకేషన్ పెడగాగి ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు సూట్. అందుకని దట్స్ ద రీజన్ వై దే హ్యావ్ టు కమ్ విత్ ఇన్నోవేషన్. ఇవన్నీ త్రూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్. నేను చాలామంది పిల్లలు చెప్తున్నాను, మీరు స్కూల్ వదిలేసినా పర్వాలేదు, you start networking with people, start enabling this, and automatically you will be able to successful in your life. I'm very excited. First of all, this is our first visit to Dubai and trying to set up this type of a setting where we have
the unicorns who are aspiring to become sunicorns, and sunicorns who are aspiring to become unicorns, and the unicorns here to inspire everybody, and with all of the other leaders and from all over the world together. I think this is just a festival, and the whole environment, the whole atmosphere, and the weather. I mean, it's beautiful, and everybody is excited, and I'm excited that all the work that we put together, especially you and I, and this is amazing, and I'm looking forward to really kicking this whole 3 days off. Why do you think it is so important to nurture these young innovators at such an early age? In Telugu, they say "Mokkai vangande maane vangadu." So all these great innovators, whatever we are seeing, below 18 years, the way they are presenting, and if you can mold them properly, many of them will become unicorns or decacorns. Whereas the people who have already completed engineering, PhDs and all that, I don't think they lost that creative edge. That's what my analysis, because in fact a lot of jury members were telling it's good that we are not in this age, otherwise we would have been beaten by all these small kids. I think the key is, when you are young, like what he's saying, if you can actually help them during the growth sprout, the DNA of a founder, an entrepreneurial mindset, if you create that, and then bring the people to inspire them to continue that, because they might be going into different studies, going to different disciplines, but eventually they will come back because this experience is going to stay with them. And I think this whole idea of bringing world leaders and the entrepreneurs and experienced founders together with these juniors is actually going to make this whole summit a fabulous festival. So, in one word, the response was super, super, super positive. And so, like, my goal was to make sure every young entrepreneur gets connected to any of these mentors, CXOs, or someone, so they are not just sitting there. So if I saw someone sitting there by themselves, I said, then tomorrow you don't get to set up the expo booth. So Antuku, all of them, they networked, connected, and I think I'm very happy because a lot of unicorns got support in terms of mentorship, in terms of pilot testing, in terms of funding. At least 3 or startups kade kada kavali. At least 3 or 4 unicorns teams that I know of, they had very good support in terms of Milo invest chestam, whether in time or money or effort, whatever it may be. So unicorns andru baga excited annaru. సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన ఇన్నోవేషన్స్లో నుంచి ఎంట్రీస్లో మీరు ఎలా పిక్ చేశారు, ఏంటి ఇప్పుడు బాగా ఏ ట్రెండ్ ఫాలో అయ్యి మీరు పిక్ చేశారు అది? ఓకే, సో గుడ్ క్వశ్చన్. బేసిక్గా మనము కోహోర్ట్ 1 లాస్ట్ ఇయర్ May 2025లో చేసాము. దాని తర్వాత దట్ వీ వెంట్ టు అక్రాస్ 4 states అనమాట, అండ్ వీ పిక్ లైక్ ద టాప్ 50 unicorns ఫ్రమ్ 4 states: కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ అండ్ ఒడిషా. సో ఈసారి ఏమనుకున్నామంటే ద రీచ్ షుడ్ గో అవుట్ ఈవెన్ ఫర్దర్, ఇంకా ఎక్కువ స్టేట్స్కి దే షుడ్ నో అబౌట్ ఇట్, అండ్ లాట్ ఆఫ్ దెమ్ దే కైండ్ ఆఫ్ న్యూ త్రూ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్, సోషల్ మీడియా. సో వాట్ వీ డిడ్ ఇస్ వీ వెంట్ టు డిఫరెంట్ universities, colleges, and we talked to the entrepreneurship clubs, the students, and asked them, encouraged them to participate in the next cohort. Like first cohort అయిపోయింది, and we saw the success stories because a lot of unicorns, they got like support in terms of mentorship, the global exposure, the platform and everything. So second cohort కోసం we did that just social media, everything pro bono. We didn't employ any other vendor, and we got about 1,000 plus applications from 17 states. So you name it, from all around in India. We got from applications from 17 states, and then filtered a lot of applications through that. We had the unicorns interview through that platform, and then finally we shortlisted 130 finalists and asked them to come for a demo day at Mallareddy University in Hyderabad. So we took care of all their accommodation, everything, and they all came. They traveled from like all different parts. So they were from 15 states, all those 130 applicants, and then they came, they pitched on the demo day.
and it all went great and was received very well. And then we finalized about 50 unicorns from cohort 2. So now we have the 50 unicorns that are here. From those 17 states, they've filtered down to 9 states. So that's who they are representing. And the last 2 months has been about prepping them, coaching them, mentoring them, getting them prepared here. And then ninne jury panel session like monna 9th aindi. And then I got a positive response from all jury members that పిల్లలు చాలా బాగా పిచ్ చేశారు. దే వేర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ దీస్ కిడ్స్ లైక్ సమ్ ఆర్ అర్బన్ బట్ లాట్ ఆఫ్ దెమ్ కమ్ ఫ్రమ్ tier 2, tier 3 rural background. And if you listen to any of them, they have that grit and passion and super energetic. And ninna networking event lo, like as I was telling, like what we are coaching them is, apart from pitching, startup, entrepreneurship, also learn to network, learn to talk to people, to gain more knowledge. And then also basically we are teaching them to network, and they are doing that. And today basically all of them are on their own going networking. Yeah, so but it's been a wonderful experience, and just want to thank ISF and Global CIO Circle for giving this platform. This is a great platform to bring the very senior leadership. As you see the Global CIO Summit, that's if you see the two ends of the spectrum, the CIOs are the top of the organization in any global corporate. But if you see the other one coming together is Junicon, that's by the International Startup Foundation. So the idea is to bring the seniors and the juniors. So this is actually one of its kind of platform where usually the CIOs don't engage these kind of conversations. But now all these juniors through the Junicon platform get to pitch to all these CIOs and get guidance, mentoring. As Jay Chaudhary always says, it's 3M. You know, everybody can do mentoring, everybody can provide market access, and then the money. So that's called 3M, his mantra. So we're all here to support the platform. And I'm from Washington, D.C. My name is Lax Chepuri. I've been working with Jay Chaudhary Garu for a long time. And I'm very passionate about helping anybody in the Junicon ecosystem. I think supporting these kind of causes is very, very good as a social responsible mission as well. So how do you think identifying them is a key role in developing the economy of the society? Well, I mean, the youngsters are the future. And if you talk about innovation, innovation to me means it's a creative way of doing something. And solving a problem, whether it's social or impacting society in general, is something that is dire. It's a dire need, right? And to see so many youngsters with the gravitas and the thought process to actually take on problems and then solve them is really where the future is. So sir, how do you think these startups need to be finding more funds, and what is the source that has to help them? Well, I think the innovation which is being done, as you mentioned, the only way to scale up is to try and look at some of these corporates who are already in those kind of businesses, which are looking for new ways of enhancing their businesses and scaling up. So I think that's where it's very important for the youngsters also to understand that it's not only finding the solution, but the solution needs to be used for something which is really going to make an impact, and you're able to scale up, which will have an impact around the world rather than to a small community. So, the theme of this event is Aspire, Transpire, Inspire, right? So we have Junicorns, just early stage startup innovators, and then we have Sunicorns, and then we have Unicorns. So what is your message for each of these folks? Well, I think it's the same for all of them, is to focus on, not just the problem that you're trying to solve, but what is a better way of doing things. So whatever your products and services are, what do those products and services 10, 20, 30 years from now look like, so that you can constantly shift your North Star just a little bit?
doesn't necessarily change the path you're on just this moment, but always be ready to be able to change direction and be able to be fluid in this very, very changeable landscape right now with technology. Very good, very good. Thank you. That was very insightful. What about you, Sergio? I subscribe to everything that Amy said. I will maybe just say it from a founder perspective. What I learned is just to enjoy the ride. It has a lot of bumps. It's not easy. It's great to have a target where you want to get, but it's also very important to enjoy the way there, because then it's just more fun. And if you have fun, you build great products. Have fun. So what is your opinion on current education system in India, and do you think that they have to improve in terms of developing unicorns? Yes, it is changing. From the time that I was a student in India back in 80s to now, I have seen quite a bit of improvement, but still there is a lot more to go. They do have to. I mean, they have this Atto mission, right? Innovation mission that has another friend of ours has led that initiative, and that has helped. But there is still more room to go. What is your message to the future generation of unicorns? Yeah, keep motivated. Continue the commitment to innovate, and that's the only way that India is going to shine, not through jobs and. The key here is in unicorns is it's not like people ask, is it like Shark Tank? No, it's not. The way it is different is Shark Tank, you assess a founder, you decide if you want to invest. Here, you're not assessing, you're creating a founder from a brilliant child who doesn't have resources. So they have an idea, they have a product, or they have a vision, but there's certain skills they have to be still cultivated and developed. So that's where your mentorship is so important, and you are not saying no to any kid, you're saying yes to every kid, and it's your job as a mentor to develop the kid and make them successful. So that's how it was the difference. Fantastic showcase of the talent that we have. I probably sat down in about 15 or 20 pitches, and they are second to none, one of the best. So it's great that these sort of things are being encouraged. మన దేశానికి ఇది చాలా అవసరం. Plenty of talent is in abundance. మనకి ఆ ధైర్యం కావాలి, మనోధైర్యం కావాలి. తర్వాత people have to encourage the kids, the youth. A lot of people like us, for example, got opportunities. So it's a time to pay back and make sure that that's encouragement, coaching. It's not just financial. Just mental support more than anything else. And I'm glad I came, because you have to be here to see the passion in the kids, and then you believe yourself, and then magic happens. And moreover, the innovative ideas they are coming up with. Right. The energy is infectious, the passion is infectious, and my own, in the last 3 hours I spent is, I'm a much bigger believer because I've seen it personally. ఇప్పుడు నా ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే మ్యామ్, ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ అథ్లీట్స్, ఇప్పుడు మనకి తెలుసు ఒలింపిక్స్ 2036 వస్తుంది, రైట్? లాట్ ఆఫ్ అథ్లీట్స్ ఆర్ ట్రైనింగ్ టు బీ లైక్, ఓకే ఒలింపిక్స్ వస్తుంది, మన ఇండియాలోనే వస్తుంది, నేను పక్కా ఆడాలి అని. సో ఐ వాజ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ గైస్ వేర్ నేను ఏమనుకున్నా అంటే, ఓకే ఒలింపిక్స్లోనే ఒకరోజు ఆడతా, కానీ ఐ కుడెంట్ డూ ఇట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ కెన్ బీ అన్ ఒలింపిక్ స్టార్, బికాస్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ ఇట్ ఇన్ మీ. ఐ హావ్ సో మెనీ అదర్ ఛాలెంజెస్. ఇప్పుడు నేను అసలు ట్రైనింగ్ మంచిగా ఇస్తున్నాను, అసలు నాలో తప్పులు ఏమున్నాయి? కోచెస్ అయితే వచ్చి బాల్ ఆడు వచ్చేస్తుంది అంటారు, కానీ నాకు ఎగ్జాక్ట్గా నేను ఏం తప్పు చేస్తున్నాను నాకు ఇప్పుడు అర్థమయ్యేది కాదు. నేను సానియా మిర్జా టెన్నిస్ కోచింగ్ అకాడమీకి వెళ్ళేటోని. అక్కడ సానియా మిర్జా వాళ్ళ అమ్మనే నన్ను వచ్చి పికప్ వేసుకొని అకాడమీ తీసుకెళ్ళేది. ఇట్లా ఆపర్చునిటీ వచ్చినా నాకు ఇంకా మంచి అకాడమీ, అది మళ్ళీ టాప్ అకాడమీ హైదరాబాద్లో, కానీ నాకు అయినా అర్థమయ్యేది కాదు ఏంది అసలు నేను ఎక్కడ తప్పు వేస్తున్నా. నాకు బ్యాక్ హ్యాండ్ అసలు వచ్చేది కాదు మంచిగా, ఎక్కడ తప్పు వేస్తున్నా అని అనుకునేటోడిని. అలా అనుకొని ఒక బుక్లో రాసిన ఒకసారి, మా డాడీ ఇప్పుడు రాయమంటారు. నేను రాసి ఓకే ఈ సొల్యూషన్ ఇది ఉండొచ్చు, ఒక అవతార్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఒక అప్లికేషన్ అన్నీ ట్రైనింగ్స్కి, బుకింగ్ కోచెస్కి, కోర్ట్స్కి అన్నీ ఒక మంచి అప్లికేషన్ ఎందుకు లేదు అని అలా రాసా బుక్లో, ఎప్పుడు 8th క్లాస్లోనే. ఇప్పుడు అలా ఐఎస్ఎఫ్ ఒక కాన్ఫరెన్స్ అటెండ్ అయ్యాను ఒక 4 years బ్యాక్. అప్పుడు మన జేసర్ స్పీచ్ ఒకసారి విన్నా, ఇప్పుడు ఇండియా నీడ్స్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్, దిస్ ఈజ్ యువర్ టర్న్ అని అలా ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చాడు. అండ్ దెన్ దాంతో దర్ ఇస్ నో గోయింగ్ బ్యాక్ మ్యామ్. నౌ వీ హ్యావ్ బిల్ట్ అన్ అప్లికేషన్ కాల్డ్ అథ్లెటాస్ అనే యాప్ ఉంది. ఇప్పుడు అది కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్లో కూడా రిలీజ్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు నేను యూఎస్ కూడా పోతున్నాను, అక్కడ 7 months చదువుకొని మళ్ళీ దీనికోసమే ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామని, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా రేజ్ చేద్దామని. ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఐఎస్ఎఫ్ హెల్ప్ మ్యామ్. ఇలాంటి ఒక యూనిక్ యాప్ చేయాలని ఎట్లా, వాట్ థాట్ హ్యాస్ ఇగ్నైటెడ్ యూ?
I think నా పర్సనల్ లైఫ్ బికాస్ దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఫేస్ చేసినవి. సో నేను అసలు కోచింగ్లో ఏం చూసినాను, అసలు మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు కూడా సేమ్ ఈ ప్రాబ్లమ్స్లోనే ఎత్తున్నారు. సో ఇది వెరీ పర్సనల్ ఇది కాబట్టి ఐఎమ్ లైక్ ఓకే దర్ ఇస్ నో అదర్ పర్సన్ హూ అండర్స్టాండ్స్ ఇట్ బెటర్ అని నేను ఐ థింక్ దట్ రియలీ మోటివేటెడ్ మీ. ఈ జర్నీలో మీకు ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు మరి? ఇన్స్పిరేషన్ డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ మా పేరెంట్స్ ఏమా. దే హ్యావ్ ఆల్వేస్ బిన్ వర్కింగ్ హార్డ్. వాళ్ళు ఎప్పుడు they have never gave up. So that's something I've seen from my parents. And వాళ్ళైతే they believe that every door has to be knocked. They never let any doors be unlocked. So that's something I learned from them. That's truly my inspiration. Yeah. సో ఐఎస్ఎఫ్గా మీకు ఎలాంటి సపోర్ట్ అందుతోంది అండ్ మెంటర్షిప్ ఎలా ఉంది? ఐఎస్ఎఫ్ ఇప్పుడు చేస్తారు ఎప్పుడు అనేలాగా 3 M's అంటారు మ్యామ్. 3 M's అంటే మన మెంటర్షిప్, మార్కెట్ యాక్సెస్, మనీ. ఇప్పుడు మెంటర్షిప్, మార్కెట్ యాక్సెస్ అయితే ఎప్పుడు వస్తూనే ఉంటుంది. ఐఎస్ఎఫ్ ఆల్వేస్ బిన్ సపోర్టింగ్ మీ విత్ ద 3 M's బిల్డ్. అండ్ మెంటర్షిప్ అయితే పద్మా మ్యామ్, జేఎస్ సార్ వీళ్ళందరూ ఇస్తుంటారు మ్యామ్. యా. సో చూశారు కదండి, మన తెలుగు అతను సత్తా చాటుతున్నాడు దేశాల్లో. సో మనందరి తరపున కూడా అ బిగ్ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ టు అభిషేక్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. సో ఇప్పుడు మనతో ఉన్నాడు 5th క్లాస్ చదువుతున్న నిలయ్. తను ఈ వేస్ట్తో ఏం చేయాలి, మనకున్న దాన్ని ఎట్లా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి అనే దాని మీద తన ఇన్నోవేషన్ని చేశాడు. మరి సరే ఇది ఏంటి ఆ ప్రాజెక్ట్ గురించి మరిన్ని డీటెయిల్స్ తనతోనే మనం మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. యా, సో నేనేం చేస్తా అంటే నేను బ్రోకెన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్, ఈ వేస్ట్ నేను అపార్ట్మెంట్స్ నుంచి, స్కూల్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేస్తా. ఎందుకంటే ఇండియా ఆల్మోస్ట్ 5 million tons ఆఫ్ ఈ వేస్ట్ జనరేట్ చేస్తుంది ఎవ్రీ ఇయర్. అట్లే దీంట్లో 70% హౌస్ హోల్డ్ లెవెల్లో ఉంది. అట్లా హౌస్ హోల్డ్ లెవెల్లో అవేర్నెస్ క్రియేట్ అవ్వట్లే. సో అది ఒక బిగ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో నేను అనుకున్నా ఈ చిల్డ్రన్ ఇన్ మై ఏజ్ ఇంత ఇన్స్పైర్ అవుతే ఇంత పెద్ద ప్రాబ్లంకి ఇలా అడల్ట్స్ని కన్విన్స్ చేస్తే ఎంత గ్రేట్గా ఉంటుంది. సో అందుకే నేను నా ఫ్రెండ్స్తో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ వేస్ట్ ఎందుకు ఇంత డేంజరస్ అనేది. సో మళ్ళా నేను ఐ స్టార్టెడ్ కలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ స్కూల్స్, డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్. సో మళ్ళీ దానివల్ల చాలా అవేర్నెస్ కూడా క్రియేట్ అయింది. సో ఈ వేస్ట్ అంతా కూడా ఒక రీసైక్లర్కి ఇస్తాం, అట్లే వాళ్ళు ఈ వేస్ట్ రీసైకిల్ చేస్తారు. వెరీ గుడ్. ఈ జర్నీలో నీ సపోర్టర్స్ ఎవరు నేను బాగా సపోర్ట్ చేసింది? సో ఫస్ట్లీ మై పేరెంట్స్ చాలా హెల్ప్ చేస్తారు, లైక్ ఓవరాల్ స్టఫ్ జనరలీ సపోర్ట్ చేయడానికి. అట్లే నా పార్ట్నర్స్ కూడా చాలా హెల్ప్ చేశారు, లైక్ బోర్డ్ మీటింగ్స్ అది ఇది. అట్లే జనరల్ ఆడియన్స్, జనరల్ క్రౌడ్ కూడా వెన్ ఎవర్ ఐ గో టు ఎనీ స్టేజ్ ఐ ఫీల్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఆడియన్స్. అందరూ చెప్తారు అమ్మా ఈ బాయ్ ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. బట్ ఐ థింక్ ఈ ఆడియన్స్ సపోర్ట్ వల్లనే నాకు కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ అవుతుంది. యా. సో నీకు ఇది ఎవరు చెప్పారు, ఈ ఐడియా ఎలా వచ్చింది అసలు ఈ వేస్ట్ కలెక్ట్ చేద్దాము అని నీకు ఎందుకు అనిపించింది అసలు ఫస్ట్? సో ఎందుకు అనిపించింది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా ఇంట్లోనే ఏదో ఒక ఈ వేస్ట్ వచ్చింది. సో దానివల్ల ఏదో ఒకటి చేయాలనిపించే నా క్యూరియాసిటీ బిల్డప్ అయింది. సో ఆ క్యూరియాసిటీతో ఏదో ఒక ఇది చేయాలని రీసెర్చ్ స్టార్ట్ చేసా. ఈ వేస్ట్ ఏంటి, బేసిక్స్ అబౌట్ ఈ వేస్ట్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ స్టఫ్. సో దానివల్ల ఈ కంపాషనేట్నెస్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు దానివల్ల నా పేరెంట్స్కి చెప్పా, నా ఫ్రెండ్స్కి చెప్పా, ఈ డిఫరెంట్ డ్రైవ్స్ ఉంది. అట్లే while I was doing this, awareness ఎంత ఇంపార్టెంట్ అండ్ అవేర్నెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది నాకు తెలిసింది. యా. సో ఐఎస్ఎఫ్ ఎలా సపోర్ట్ ఇస్తుంది నీకు? మెంటర్షిప్ ఉందా? యా, ఐఎస్ఎఫ్ వల్ల నాకు మెంటర్షిప్ వచ్చింది. ఇనీషియలీ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు నాకు కొంచెం లైక్ తక్కువ సపోర్ట్, తక్కువ హెల్ప్ ఉంది బికాజ్ నాకు ఎక్కువ కనెక్ట్స్ లేను. బట్ దీనివల్ల ఈ ఐఎస్ఎఫ్ వల్ల, ఈ యుఎస్ ప్రోగ్రామ్ వల్ల చాలా హెల్ప్ అయింది. లైక్ మెంటర్స్ వచ్చారు, పీపుల్ హు గివ్ మీ మార్కెట్ యాక్సెస్, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఈ కాన్ఫరెన్స్లో సిఎస్ఆర్ ఫండింగ్కి కూడా చూస్తున్నా. సో ఈ ఐఎస్ఎఫ్ నా కంపెనీ స్కేలప్ చేయడానికి చాలా హెల్ప్ చేసింది. సో నేను దానికి చాలా థ్యాంక్ చేస్తాను. సో వన్ వర్డ్ ఫర్ ఆల్ యువర్ సపోర్టర్స్. If you want to fail, fail fast because there are many opportunities in this world. Wow, that was so inspiring. So we have another innovator today, Mr. Sai Satyam, whose innovation is into automobile industry. So let's have a talk with him to know more about his innovation.
Hi Satyam. Hi, ma'am. Very good evening and welcome to Dubai. Can you please share your thoughts on your innovation? Sure. Basically, my background is from electronics. I am also fascinating about to solving real world problems via my knowledge. So during my after the completing in my 10th, I starting working on a project called self-charging vehicle. Then it's do trial and error and all, making it better. Then after 4 years back, I got selected into the ISF Junico, and there I got the opportunity to present my idea and to pitch in the US. There also I got my mentor and co-founder also called Usa Nandigala. He's like not only my mentor, he also be like my one of the mom also. She treated like one of his son. From her. We started a company called Yuhas Renewable. In there, we are making auto and golf cart. The auto is the 3-wheelers and golf cart. We are making it that can be charged itself. Like when the auto is moving or golf cart is moving, it can charge itself by using solar, dynamo, and the piezoelectric. Like if you see this. We got the solar in the top and the dynamo from the wheel rotation, and if the vehicle moves on the road, it's generates itself by the vibration also, the road vibration. In that combination, we got up to 92 kilometers of in percentage of range booster. One battery can go for 80 to 90 kilometers. No, 80 to 90 kilometer percentage boost. Yeah, we had tested our vehicle is with battery. It can travel up to 220 kilometers, and with all our technology we used, it traveled for 430 kilometers. Super. Yeah. Then our MVP is on the market right now, and it's taking all the rides and getting revenue. And we are renting our vehicle on the road. Soon we launch also. Very good. That's really great. After joining the ISF and be the part of it's very wonderful journey, and also got some wonderful mentors and family members I also got. Thank you. By the way, at the last, I say thank you ISF. Throughout my journey of coaching young leaders and talented individuals, I don't like to call them children. They are our future leaders. I did realize that public speaking is a foundational skill which every youth needs to have to become future leaders, and hence over the past 1 decade I have been doing youth leadership workshops and public speaking workshops, and my book is, the title of the book is Unlocking Your Superpower Public Speaking. It's targeted for all youth, individuals, parents and teachers, and it really is focused around what I call the 3 Ps. The first P is the power of communication, words, expression. How do you really express your ideas? The second is, it's all about people, right? We need to connect to people, right? And conversations lead to collaboration and lead to growth. And the third is it's all about personality development and potential. So all these youth and unicorns have potential, but somebody needs to develop their potential. So I'm very privileged to mentor the unicorns. I was part of the Austin cohort 1. Now I'm here in Dubai for the cohort 2, and I'm really looking forward to be part of this journey throughout. Rural children ni తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ఐడియాస్ని ఒక ప్రోడక్ట్గా తయారు చేసి ఇన్నోవేషన్ మైండ్ సెట్ తీసుకురావడం అనేది మన దేశానికి ఫ్యూచర్ ఇది లాంగ్ టర్మ్లో చాలా బెనిఫిట్. మన దేశం వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ డెమోక్రసీ ఇన్ ద వరల్డ్, వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్, కానీ మన ఇన్నోవేషన్స్ చాలా తక్కువ. ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేయాలంటే ఫ్రమ్ రూరల్ టు అర్బన్ ఎవ్రీ వన్ ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే ఏ విధంగా మనం మన దేశాన్ని పైకి తీసుకెళ్ళడం వల్ల, ఏ విధంగా మనం కొత్త ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేయడం, అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ థింకింగ్, వై నాట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ మనకందరికి చిన్నప్పటి నుంచి మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉందంటే, ఉన్న సబ్జెక్ట్ చదువుకొని ఉద్యోగం తెచ్చుకోవడమో లేకుంటే ఏదైనా ప్రొఫెషన్ చేసుకోవడం అలాగే నేర్పారు, కానీ క్రిటికల్గా థింక్ చేసే మైండ్ని ఇంకా పెట్టలేదు. స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో అది చాలా మార్పు రావాల్సింది.
ఈ యూనికార్న్ రూరల్ కిడ్స్ని తీసుకొచ్చి ఇలా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంటే దే విల్ గో అండ్ ఇగ్నైట్ మోర్ మైండ్స్. అలాగా ఈ దేశంలో ఇన్నోవేషన్ స్టార్ట్ అయిందంటే ఈ దేశం కెపాసిటీకి ఏఐ వచ్చింది ఇప్పుడు. ఐడియల్ టైమ్ ఫర్ దీస్ యంగ్ మైండ్స్ టు థింక్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్. దేర్ ఆర్ సో మెనీ large language models they can get into, they can try, they can test, utilize all those models and create products. What is that global trend you think is missing in today's young generation? Persistence and perseverance. I think it's a bit of a shortcut kind of a way. Everybody wants to get there too fast, too quick, overnight. And somebody said, right, overnight success takes about 10 years. So I think patience and perseverance and grit. This is what I'm here to talk about today, and hopefully I can enlighten some people on that. In our childhood, we never had such opportunities. We were never given a freedom to think what we want to do. We were kind of forced by our parents to do a particular course, either medicine, engineering or something. But today the opportunities are huge. They are right from the childhood, they are able to be groomed, and which makes their aspirations come true. So I think it's a great opportunity. Yeah. What is your word for the future generation, sir, and also the future unicorns? Chase your passion and do it with passion. చౌదరి గారితో కలిసి పని చేయడం అనేది అదొక అదృష్టంగా అనిపిస్తుంది నాకు. ఎందుకంటే పిల్లలని ఎంకరేజ్ చేయడం కదా. సో చిన్నపిల్లలు ఇప్పుడు వచ్చి వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్. ఇట్ ఈస్ చాలా మైండ్ బ్లోయింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడున్న కరెంట్ ట్రెండ్లో అసలు ఇలాంటి ఇన్నోవేషన్స్ కానీ స్టార్టప్స్ కానీ రావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి. దీని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి? 100% ఉంది. అండ్ ఈ జెన్జీ అంటారు కదా, ఈ టర్మినాలజీలో వీళ్ళు చేస్తుంది మాత్రం మనం అసలు ఇమాజిన్ కూడా చేయలేం. మా జనరేషన్లో అయితే మేము అసలు ఇమాజిన్ చేయలేం ఇంత ఇన్వెన్షన్ వస్తుంది అనేసి. సార్ ఇప్పుడు ఏంటి గ్యాప్ అని చెప్పి మీ అభిప్రాయం సార్? ఇన్నోవేటర్స్కి ఫండ్స్ రావడంలో కానీ వీళ్ళని అసలు ఐడెంటిఫై చేయడంలో కానీ ఎక్కడ మనకి గ్యాప్ వస్తుందని మీ అభిప్రాయం? గ్యాప్ ఏం లేదు. వీళ్ళ గుర్తింపు అంటే వాళ్ళు ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేయడమే ఇంపార్టెంట్. ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఏదైతే చేస్తున్నారో ఇప్పుడు ఇక్కడ, ఐ థింక్ ఇది కంప్లీట్ ఒక ఇండస్ట్రీకి కానీ అండ్ అకాడమిక్ ఫీల్డ్లో కానీ వీళ్ళకి it is going to open a lot of opportunities for them. వాళ్ళకి కావాల్సిందల్లా ఒక ప్లాట్ఫామ్ వేర్ దే కెన్ కమ్ అండ్ స్పీక్ అబౌట్ దెమ్సెల్వ్స్. It's an incredible opportunity, I think. It's a wonderful initiative that's being done by Lenin to connect people from India and to inspire them through Sunicons and Junicons. What I'm seeing is right now we had 40 pitches of Junicons. The panelists loved them, and all these are people from rural villages in India who wouldn't have had an opportunity to showcase their incredible talent if this wasn't happening. I think what they need to understand is idea is not important. Ultimately, it is your resilience, it's your creativity, it's your capacity to be committed, it's your unwavering belief in what you're doing and not giving up. Because the startups journey is not an easy journey, so you should not give up. And I've seen people who I've mentored who have continued to start and continue to grow to extent of today they're doing 1.4 million dirhams in turnover or 300 customers onboarded. It didn't happen overnight. It happened because they never gave up. And that is what I think needs to be drilled down into these startups, that don't bother about the idea, don't bother about the funding, don't bother about the mentoring, don't give up your vision. I think that's what it is. So what is your final word for the young entrepreneurs? Believe in yourself, because you're doing something that nobody else is doing, so you don't compare yourself with anyone. Just follow that vision, follow that dream, follow that passion, and just believe in yourself. Myself, Kirti Godachan, and I am from Bengaluru, India, and I recently graduated in electronics and communication from Cambridge Institute of Technology. In our engineering journey, we three of classmates came up to help visually impaired people, and we built an smart helmet for them. The name called as an Audible Eyes. We built an NGO, Audible Eyes Foundation, to help the community which were visually impaired. With this kind of technology, we can actually help visually impaired people. We closely watch visually impaired people struggling in roads, and we also visited some of the brain school in local India, and we got to know the key problem they were facing in day-to-day life. So we thought of building
smart cap where it can help put blind people to navigate from one place to another in Indian roads. We developed a vision assistant smart cap called as an audible eyes. It has ultrasonic sensors, camera module and lidar sensor to in real time it gonna scan the surroundings and it will give a output from earphones, Bluetooth earphones, and also it has a vibration motors inside so that it can help if visual impaired is also a dumb, they can sense it from vibration inputs from left side or right side. In real time, it also has a GPS module where it will be guiding the navigation so that they can ask, hey, take me to this place or this metro station. It will map the complete path and it will give audio output. Is it now tested and like implemented? Yeah. Okay. We recently tested with an ActionAid NGO. She is a former director of an NGO. She is born blind, Miss Nandini ma'am. We tested with her, and with the help of her, we tested in her NGO with many visually impaired people. She personally feel this will be a scalable product, and she will be connecting us to more individuals like to help to test this product. So who is your inspiration throughout this journey? More than an inspiration, I will take it as the cause we are solving, and technology which we have, which we know in our engineering life and in our whole life, study life, we kept all our efforts to build this product, and for next steps we'll be learning new technologies and adding more innovative ideas and also different sensors, more processing speed, and making the visually impaired community walk independently as how we walk in day-to-day life. Yes, myself Alekhya. I'm from Warangal, currently pursuing BTech 4th year, final year. My innovation is smart tech gadgets. స్మార్ట్ గ్యాడ్జెట్స్ అంటే ఏంటో అని అందరూ అనుకుంటారు. అది మన కోసం, మన ఆడపిల్లల కోసం నేను చేస్తుంది. మనందరం బయటకు వెళ్ళాలంటే చాలా భయపడతాం. అది నైట్ టైమ్స్ అయితే చాలా భయపడతాం. సో అలాంటప్పుడు మన ఫ్యామిలీస్ కూడా మనల్ని బయటకు పంపించడానికి ఎక్కువ ఒప్పుకోరు. సో అలాంటప్పుడు మన సేఫ్టీ అనేది మనం ఫస్ట్ చూసుకోవాలి. సో కొన్నిసార్లు అది మన చేతిలో ఉండకపోవచ్చు, బట్ ఇప్పుడు మనం అది చేతిలో కాదు, మన ఒంటి నిండా కూడా ఉంచుకోవచ్చు. ఎలా అంటే నేను గ్యాడ్జెట్స్ డెవలప్ చేస్తున్నాను. అది రింగ్ కానీ, బ్రాస్లెట్ కానీ, పెండెంట్ కానీ మనం ఈజీగా క్యారీ చేసే ఉమెన్ యాక్సెసరీస్ నేను డెవలప్ చేస్తున్నాను. దాన్ని అది ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే అది ఆటోమేటిక్గా ట్రిగర్ అయిపోతుంది. లైక్ మనల్ని ఎవరైనా వచ్చి కంప్లీట్గా పట్టేసుకున్నా కూడా మనం ఏం చేయలేని పొజిషన్లో కూడా ఆ డివైస్కి అర్థమవుతుంది మనం సఫర్ అవుతున్నామని. అది అర్థం చేసుకొని ఆ ఏజ్, ఆ బాట్స్ అర్థం చేసుకొని మన బాడీ వైటల్స్ అన్నీ కనెక్ట్ చేసుకొని మన టెంపరేచర్ రేస్ కానీ, హార్ట్ బీట్స్ అవన్నీ అర్థం చేసుకొని అవి ఆటోమేటిక్గా ట్రిగర్ అయ్యి పోలీస్ స్టేషన్స్కి ఉన్న 5 ప్రీడిఫైన్డ్ కాంటాక్ట్స్కి లైవ్ లొకేషన్, కాల్ అండ్ మెసేజ్ వెళ్తున్నాయి. ఇవన్నీ వితౌట్ మొబైల్ నెట్వర్క్, వితౌట్ వైఫై, వితౌట్ బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, విత్ ద కనెక్షన్ విత్ లోరా అండ్ శాటిలైట్. సో ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ఏవైనా జరిగేటప్పుడు ఎవరు లేని పొజిషన్స్కి తీసుకెళ్తారు కాబట్టి ఆ లొకేషన్స్లో మనము కంప్లీట్గా మనం లొకేషన్ ఇవ్వగలగాలి. అక్కడే చాలామంది ల్యాగ్ అవుతుంటారు. బట్ ఐ వాంటెడ్ టు నాక్ దట్ పాయింట్ అవుట్. ఐ వాంటెడ్ టు స్టెప్ ఇట్ అండ్ నేను అది కంప్లీట్గా చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ప్రోటోటైప్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. ఇలాంటి ఒక ఈవెంట్స్ మనకు ఇండస్ట్రీకి ఎలా ఇంపాక్ట్ అవుతాయని చెప్పి మీ అభిప్రాయం? ఇట్ బ్రింగ్స్ మోర్ ఐడియాస్. ఐ థింక్ ఏమంటారంటే మంచి ఐడియాస్ వస్తే ఒక చోటకి అవి ఒకటినొకటిని కలుసుకుంటే ఇంకా పెద్ద ఐడియాస్ అవుతాయి. సో ఐడియాస్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ వాటి చిన్నవి అవుతాయి. అవి చిన్నవి వచ్చి అన్నీ కలిసినప్పుడు అది పెద్ద ఐడియా అవుతుంది. ఐ థింక్ ఇట్ ఇంపాక్ట్ వైజ్ ఫర్ సొసైటీ, కమ్యూనిటీకి విల్ బీ ఎ మ్యాసివ్ బెనిఫిట్. సో ఐ థింక్ ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ అనేవి ఐడియాస్, చిన్న ఐడియాస్, ఆల్ ఏజెస్, ఆల్ క్రాస్ వాళ్ళు, ఎకనామిక్ క్లాసెస్ కలిసి వచ్చినప్పుడు becoming a big idea becomes make a big difference for both for individuals and మన కమ్యూనిటీస్ కూడా. అది సో ఇప్పుడున్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని మీద మీ కమెంట్ ఏంటి? ఐ థింక్ నేను ఎప్పుడు ఐ బిలీవ్ మీరు క్లాస్ బయట ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు క్లాస్లో కంటే. సో మనం అంటే అట్లీస్ట్ మై జనరేషన్ వీ బేసిక్లీ స్పెండ్ మోర్ టైమ్ అవుట్ సైడ్ దెన్ ఇన్ సైడ్. సో ఐ థింక్ kids who seeing the different world
అనేది ఇంపార్టెంట్. నా నా అభిప్రాయంలో ఈ ఈ జూనికాన్స్ ఎవరైతున్నారో వాళ్ళ జర్నీ ఎలా ఉన్నా 5 years సక్సెస్ఫుల్ ఆర్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్, వారి క్యారెక్టర్ బిల్డింగ్ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. సో ది జర్నీ ఆఫ్ 5-6 years or 10 years, whatever they do, next 10 years, ఆ బిల్డింగ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ యాజ్ అ పర్సనాలిటీ అది ప్రైజ్లెస్. సో అది స్కూల్లో రాదు, ఎవరు టీచ్ చేసినా రాదు, ట్రైన్ చేసినా రాదు. వాళ్ళంతకు వాళ్ళు ఆ స్ట్రీట్లో నడిచినప్పుడు వాళ్ళంతగా వచ్చే ఎక్స్పీరియన్స్ వేరే. సో దట్స్ మై అభిప్రాయం. ఇట్లాంటి ఒక ఇన్నోవేషన్ సమ్మిట్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు, ఇండస్ట్రీకి ఎలా ఇంపాక్ట్ అవుతాయని మీరు అనుకుంటున్నారు? ఏదైనా కానీ పునాది ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సో మనము వీ షుడ్ లుక్ ఇన్ టు ద 10 years డౌన్ ది రోడ్. చాలా మటుకు మనం ఏం చేస్తామంటే నాకు రేపు ఏం జరుగుతుందని మనం ఆలోచిస్తాం, కానీ వీ ఫర్గెట్ వాట్ ద ఇంపాక్ట్ విచ్ వీ క్రియేట్ ఇన్ 10 years డౌన్ ద రోడ్. ఆ దృక్పథంతో, ఆ వాల్యూ సిస్టమ్తో మనం వెళ్ళామనుకోండి, లెట్ us గో విత్ అ 10-year ప్లాన్. దట్ హెల్ప్స్ us. అండ్ ఇటువంటి ఇన్నోవేషన్ సమ్మిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇటువంటివి, దట్ హెల్ప్స్ us బిల్డ్ దట్ బేసిక్ ఫౌండేషన్ ఫర్ ది ఫ్యూచర్. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్. One word for all the your unicorns. Never give up. Let resilience be your mantra. Be showing up wherever it requires. Just show up. Any one particular innovation that sparked your mind? Yes. So two actually. Audible Eyes was magnificent. I actually spoke to the founder. He mentioned this very heartfelt story where he one day on bus back from school, he was asked for assistance from a visually impaired person, and despite after helping him off of the bus, he noticed that he was stumbling on his way exploring and navigating the urban landscape to get where he needed to go. And through that he decided to make the Audible Eyes Foundation and build tech to help the visually blind see and navigate the world. The other is Polyfuel. Amazing guy. That grit, that willingness to work despite the odds is magnificent. So I wish both of them the best of success. What is your message to the future unicorns? It's that no matter how tall the odds are stacked against you, or they may seem against you, what matters the most in this world in being a founder is grit. And you need to have that drive, you need to have that resilience, you need to have that understanding, and most of all, you need to have that trust that things will work out eventually. But most of all, you need to find the right people to trust. People who have been doing this far longer than you, the people who have been in the exact same shoes that you are now 10-20 years ago. Finding the right mentor is important. That's what this is all about. So we actually started prepping for this event long before we did our last event in September. So our last event was actually in Sri Lanka, and so post that time we decided that we wanted to have an event in Dubai, and obviously we have all of the prep work from finding the hotel or the venue that we're planning on having the event, to all of the vendors involved, everything that you see here, from the signage to the AV, to the name badges that we have, and all of the back end work. All of those are different vendors that come together. So there's a lot of coordination between vendors and all of the permitting that we have to do for the UAE in general and everything like that. So all of this prep work that's been happening with all of these folks has been taking place for months.